Hello my friends, welcome back to my Daily English with Sandhu YouTube channel. Today I brought you another new lesson for you. Today my lesson is how to use what else. අද මම ඔයාලට අපේ එදිනෙදා කතා විවහාරයට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන ආවා. ඒ තමයි what else. වෙන මොනවාද ඔයා හිතන්නේ? වෙන මොනවාද ඔයා කන්නේ? වෙන මොනවාද ඔයා ඒ ගැන ලියන්නේ? වෙන මොනවාද ඔයා බොන්නේ? වෙන මොනවාද ඔයාට ඕන? මෙන්න මේ විදියට වෙන මොනවද කියන අදහස ලබා දෙන්න තමයි මේ what else කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් තවත් උදාහරණ කීපයක් අරගෙන බලමු කොහොමද මේ what else කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගන්නේ කියලා. First one is වෙන මොනවද ඔයා හිතන්නේ? වෙන මොනවද ඔයා හිතන්නේ? වෙන මොනවද කොහොමද කියන්නේ? What else? What else? ඔයා හිතන්නේ. Do you think? Do you think? එතකොට කොහොමද මේ වාක්‍ය කියන්නේ? වෙන මොනවද ඔයා හිතන්නේ? What else do you think? What else do you think? වෙන මොනවද ඔයා හිතන්නේ? Second one is වෙන මොනවද ඔයා උගන්වන්නේ? වෙන මොනවද ඔයා උගන්වන්නේ? වෙන මොනවද? What else? ඔයා උගන්වන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? Do you teach? Do you teach? What else do you teach? What else do you teach? ඒ කියන්නේ වෙන මොනවද ඔයා උගන්වන්නේ? Third one is වෙන මොනවද ඔයා කන්නේ? වෙන මොනවද? What else? ඔයා කන්නේ. Do you eat? Do you eat? ඒ කියන්නේ වෙන මොනවද ඔයා කන්නේ කියලා කොහොමද කියන්නේ? What else do you eat? What else do you eat? වෙන මොනවද ඔයා කන්නේ? Fourth one is වෙන මොනවද ඔයා උයන්නේ? වෙන මොනවද ඔයා උයන්නේ කොහොමද කියන්නේ? වෙන මොනවද? What else? ඔයා උයන්නේ. Do you cook? Do you cook? What else do you cook? What else do you cook? ඒ කියන්නේ වෙන මොනවද ඔයා උයන්නේ? වෙන මොනවද ඔයා ලියන්නේ? වෙන මොනවද කොහොමද ඒක කියන්නේ? What else? What else? ඔයා ලියන්නේ. Do you write? Do you write? වෙන මොනවද ඔයා ලියන්නේ කියලා කොහොමද එතකොට කියන්නේ? What else do you write? What else do you write? Next one is වෙන මොනවද ඔයා සෙල්ලම් කරන්නේ? වෙන මොනවද ඔයා සෙල්ලම් කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ? වෙන මොනවද? What else? ඔයා සෙල්ලම් කරන්නේ. Do you play? Do you play? එතකොට කොහොමද මේ වාක්‍ය කියන්නේ? වෙන මොනවද ඔයා සෙල්ලම් කරන්නේ කියලා? What else do you play? What else do you play? Next one is වෙන මොනවද ඔයා බොන්නේ? කොහොමද කියන්නේ? වෙන මොනවද? What else? ඔයා බොන්නේ. Do you drink? Do you drink? වෙන මොනවද ඔයා බොන්නේ කියලා කොහොමද එතකොට කියන්නේ? What else do you drink? What else do you drink? Next one is වෙන මොනවද ඔයාට ඕන? වෙන මොනවද ඔයාට ඕන? වෙන මොනවද? What else ඔයාට ඕන? Do you want? නැත්නම් do you need? කොහොමද එතකොට මේ වාක්‍ය කියන්නේ? What else do you want? What else do you want? වෙන මොනවද ඔයාට ඕන? What else do you want? Next one is වෙන මොනවද ඔයා කියන්නේ? වෙන මොනවද ඔයා කියන්නේ? කොහොමද කියන්නේ? What else do you say? What else do you say? What else do you say? කියන්නේ වෙන මොනවද ඔයා කියන්නේ? Next one is වෙන මොනවද ඔයා පාඩම් කරන්නේ? වෙන මොනවද ඔයා පාඩම් කරන්නේ? කොහොමද කියන්නේ? What else do you study? What else do you study? What else do you study? මෙන්න මේ විදියට ඔයාට what else කියන sentence pattern එක යොදාගෙන ඔයාට කැමති ඕනම වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. Today's lesson is over. If you want to watch like these more videos, please subscribe my Daily English with Sandhu YouTube channel. Have a nice day.